Hello, all the student and guardian. Welcome to the grammar village. Thank you very much, all the student and guardian, to stay with us with all the videos. আমি আবারও রিকোয়েস্ট করব ইংলিশ রিডিং করার জন্য অতি দ্রুত স্মার্টলি রিডিং পড়ার জন্য কিন্তু আমরা অবশ্যই এবিসির যে কারেক্ট অ্যাকসেন্ট সেগুলো প্র্যাকটিস করব। ইয়েস সো আমাদের লাস্ট ভিডিওগুলোর আলোকে আজকে আমরা জেট নিয়ে কথা বলবো। হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট অ্যাকসেন্ট অফ জেট? ইয়েস সো হোয়াট? jet for jet. What is the correct accent of jet? Z or jet. What is the correct accent of jet? Jet. Actually jet for or G. Yes, আমরা যখন রিডিং পড়তে যাব তখন জেড এর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যাকসেন্টগুলো আমরা যা পেয়ে থাকি জেড ফর আর জি। ইয়েস সো আমরা যদি পিকচারি বোর্ড নিয়ে কথা বলি, সো হোয়াট উইল বি হ্যাপেন? হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ড অফ জেড? ইয়েস, দিস ইজ আ নাইস জেব্রা। What is this? This zebra. Okay, so what? Jet for zebra. জেব্রা কোথায় থাকে? জঙ্গলে থাকে, মাঠে থাকে, এবং যে দেশে জেব্রা নাই সেখানে চিড়িয়াখানায় রাখা হয়। ওকে, সো জেব্রা। ওকে, সো নেক্সট হোয়াট? জেড ফর or জি। What? Wow, zipper. What? Jet for or G? Jeeper. Jeep. Jet for or G? Jeep. Okay? Yes, okay. Then what is the next word? Wow, what is this? Javelin. Jet for or G? Javelin. Okay? Yes. Then what can be what? Nice flower. Jet for for zinnia. Jet for or G? G for Ginia. Jet for and jet for Genia. Okay? Yes. Okay, then next what? Jet for G or jet, it will be or G. So what is this? Wow, zoo. Lots of animal here. Yes, jet for G for zoo. Zoo. Okay, in the zoo we never hurt any animals. Okay, yes, understand? Yes, now I will give revision. What are the words with the G word jet? Okay, Z zebra, G zip, G javelin, G genia, G zoo. Yes, জেট এর উচ্চারণ কিন্তু আমরা দুভাবে করতে পারি। ওকে, হোয়াট? জেট আসলে জেট দ্বারা কোনো কিছু হয় না, মূলত জেট জি আর জর মধ্যে উচ্চারিত হয়। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সাথে থাকার জন্য। ভালো থাকি, বাই। Hello all of my friends. Welcome to Grammar Village. To stay connect with us, please like our Facebook page, Grammar Village BD, and subscribe our YouTube channel, Grammar Village BD. Thank you.